Hi friends, welcome to Python tutorial in Telugu. Previous session I explained about the literals and reserved keywords in Python. Now in this session I am going to explain the data types in Python. Mainly one type of data type numbers we are going to focus. So what are the major concepts I am going to cover in this session is what is the difference between variable and identifier? What is the difference between literal and data types? This is a very commonly where beginner point of view, lot of doubt he is going to get. I want to give the clarity on this. What is variable and identifier, a literal and data type differences, and what type of data types we have in Python, mainly numeric or number data type. So integral representation data types, and we have the base conversion functions, float data type, complex data type. So names almost similar to the what we see in the literal, but how we are going to represent this one? Literal means how we are which values we are going to use, but how we are going to say in Python. There is a representation data type, then Boolean data type. Suppose that we have other things also. One by one we are going to discuss. Okay. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేరియబుల్ అండ్ ఐడెంటిఫైర్ గురించి చూద్దాం. వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ కంటైనర్ వేర్ వీ కెన్ యూజ్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా అలాగే డిస్కస్ చేసాం. సో వేరియబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు నేమ్ ఏ మెమరీ లొకేషన్ విచ్ హోల్డ్స్ ఏ వాల్యూ. మనం ఎప్పుడైతే వేరియబుల్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తామో ఈ నేమ్ అనేది ఎక్కడ తీసుకుంటుంది? ఈ సిస్టంలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ some memory will be allocated for your variable. దాన్ని మెమరీ లొకేషన్ అంటున్నాం. మెమరీ లొకేషన్ వేరియబుల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు నేమ్ ఏ మెమరీ లొకేషన్ విచ్ హోల్డ్స్ ఏ వాల్యూ. అయితే హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సే అబౌట్ దిస్ వేరియబుల్? ద నేమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్. ద నేమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైయర్. సో ఐడెంటిఫైయర్ యూజ్డ్ టు నేమ్ వేరియబుల్ ఆర్ ఏ మెథడ్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్. The name of that variable is nothing but identifier, right? So whereas variable points a unique name to the memory location. ఒక అడ్రస్ కి ఒక నేమే ఉంటుంది. when you go for the variable created to give unique name entity, created to give unique name entity అంటే ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసేదానికి ఇస్తాం ఐడెంటిఫైర్ అనేది. All variable names are identifiers. All variable names is definitely identifier, but all identifiers may not be variables because we have the methods also, we have the functions also. So simply identifier is a name of the variable or a method or function. So variable identity, it is a memory address to store some value. That the variable is. Next, what is the difference between literal and data types? అంటే ఏంటి? వెరీ కామన్. లిటరల్ అని నా ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా లిటరల్ అనేది. సో ఏమున్నాయి పైథాన్ లిటరల్స్ ఇన్ పైథాన్? నెంబర్ లిటరల్ చూసాం, స్ట్రింగ్ లిటరల్ చూసాం, సో బులియన్ చూసాం, స్పెషల్ నన్ ఆల్సో డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు దానికి డేటా టైప్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సింపుల్ అర్థం చేసుకోండి మా ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇంటూ నెంబర్ 200 ఉంది. ఇక్కడ 200 అనేది లెటరల్, ఇది లెటరల్. అంటే ఈ వేరియబుల్లో ఏ వాల్యూ మనం స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాము, బిహేవియర్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ చెప్పేది డేటా టైప్. ఇది ఇంట్. ఓకే, ద డిఫరెన్స్. లిటరల్ అంటే ఏ వాల్యూ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్. సో డేటా టైప్, సో type of the value, that is the data type we are going to call. At the Java lo data type important, mandatory. Python lo ఇది no need to represent. Dynamically typed language Python. ఒకసారి చూద్దాం డెఫినేషన్. Data types are those
which specify the type of data represented by the variable. ఆ వేరియబుల్ ఏ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఏ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనే దానికి డేటా టైప్ అంట. లిటరల్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ ద వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్లో ఏ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తున్నామో దాన్ని లిటరల్ అంటున్నాం. సో అలాగే ఈ డేటా టైప్ అనేది ఏంటి, స్పెసిఫిక్ ద టైప్ ఆఫ్ ద డేటా, ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని మనం సేవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి, వేరియబుల్కి ఐడెంటిఫైర్ డిఫరెన్స్ తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, డేటా టైప్కి లిటరల్కి డిఫరెన్స్. మనకి లిటరల్ తెలుసు, సో వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలో తెలుసు, ఐడెంటిఫైర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మనకు తెలుసు. మనం ఇంకేం తెలుసుకోవాలి, ఇక్కడ డేటా టైప్స్ తెలుసుకోవాలి. పైథాన్లో డేటా టైప్స్ ఇవి బిగ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు అవసరం అవుతాయి. దానికోసం వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్, రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవాలి. జస్ట్ యూ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్. Data types represent the kind of value that is stored inside the variable. Data types represent the kind of the value that is stored inside the variable. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఉంది, ఇంటీజర్ ఉంది. స్ట్రింగ్ నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే చేయగలుగుతామా, చేయలేం. న్యూమరిక్ వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాం లేదా అంటే, బేస్డ్ ఆన్ డేటా టైప్ ఆపరేషన్స్ అలౌ చేస్తుంది. ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ ఆన్ డేటా టైప్, సో required operation it allows to perform. That's important. That's what the data types represent, the kind of value that is stored inside the variable. It tells what operations can be performed on a particular data. So it tells that operations can be performed on particular data. Since everything in Java point of everything is an object in Python, జావా ఆల్సో ఆబ్జెక్ట్ అనే అంటాం, ఇక్కడ కూడా ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. సో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ క్లాసెస్, డేటా టైప్స్ యాక్చువల్లీ క్లాసెస్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ క్లాసెస్. సో అర్థం చేసుకోండి, మరి క్లాస్ అనేది యాక్చువల్గా ఏమంటున్నాడు, సో డేటా టైప్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ క్లాసెస్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ క్లాసెస్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ నేను my value ఇచ్చాను 250. Then I want to know the type of the value. Print method function ఉంది మనకి, టైప్ అనే మెథడ్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, టైప్ my value. What it says you understand my here. క్లాస్ ఏం క్లాస్ ఉంది, ఇంట్ అనేది క్లాస్. సో జనరల్గా జావాలో కూడా ఎలా ఉంటుంది, క్లాసు ఇన్స్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్. అదే కదా సింటాక్స్. ఎలా ఉంటుంది, లెట్ మీ షో ఇట్ ఈస్. క్లాస్ నేమ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్, ఇలా ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు, ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ అని స్పెసిఫై చేయకపోయినా ఇంట్, సో ఆబ్జెక్ట్ మై వాల్యూ ఈక్వల్ టు న్యూ 200 or 250. ఇక్కడ ఇంట్ అనేది క్లాస్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, మై వాల్యూ ఇస్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇది లిటరల్ అది చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సిన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్, data types are actually classes and variables are instance of these classes, instance of these classes. A equal to 250. Print A and in this memory which value is stored, that value displays. Print ID of A అంటే memory location represent చేస్తుంది. Print type of A అంటే class define చేస్తుంది. Let us see once again. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే all these three statements, so I'm writing in single line. So separation purpose semicolon వాడాను, అదే semicolon అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. Let us see my here. These all things I want to get. So print of ID of A, my val, here I use my val
I'm not interested. Go to the next line. Give the semicolon. Again, print ID of my val. Then print my val. Enter. ID two times రాశాను కదా ఓకే ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు సో క్లాస్ టైప్ ఆల్రెడీ రాసాము సరిపోతుంది ఐడి వాల్యూ లైక్ దిస్ వీ కెన్ గో ఓకే సో డేటా టైప్స్ అర్థమైంది డేటా టైప్ represent the kind of value that is stored inside the variable then data type under ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ అస్ ఓకే ఇప్పుడు డేటా టైప్ అంటే ఏంటి డేటా టైప్ రిప్రజెంట్ ద కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద వేరియబుల్ మరి లిటరల్ అంటే ఏంటి literal is the actual value which we are going to assign to the variable దాని లిటరల్ అంటున్నాం variable is a memory location name to store the some data identifier అంటే ఏంటి name of the variable or a method or functions in data what are the different kind of data types we have in python we have the mainly this categories man numeric sequence data type boolean set dictionary ఇవి different standard built-in data types అంటాం numeric sequence type boolean set సో dictionary అయితే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక చార్ట్ ఇస్తాను ఇక్కడ చూడండి పైథాన్ డేటా టైప్స్ numeric dictionary boolean set sequence at the numeric law again we have the three categories integer float and we have the complex number అలాగే సీక్వెన్స్ టైప్ స్ట్రింగ్స్ టుపుల్ లిస్ట్ ఇవి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ మనం ఏ టు జెడ్ కంప్లీట్గా తెలుసుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్స్ మీన్స్ న్యూమరిక్ డిక్షనరీ బులియన్ సెట్ సీక్వెన్స్ అగైన్ న్యూమరిక్ వెన్ యూ గో వీ హ్యావ్ ద త్రీ థింగ్స్ ఇంటీజర్ ఫ్లోట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం ఇవి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం how we are going to refer to the your python I will తెలుసుకోవాలి sequence type strings tuple list okay first thing numeric data type represent the data which has numeric value so numeric value can be integer floating number or even complex numbers మనం three categories discuss చేస్తాం కదా literals same way here also three categories these values are defined as int so how we are going to define is int float and complex class in python first మనం ఒక ఇంటీజర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఇంటీజర్ it contains a positive and negative whole numbers or integrals without fraction or decimal సో ఈ నెంబర్కి ఏమన్నా సైజ్ లిమిటేషన్ ఉందా 1000 10,000 1 lakh there is no limitation it is in python there is no limit to how long an integer value can be ఇక్కడ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఈ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని 4 టైప్స్లో మనం రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది సో ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఇన్ పైథాన్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ 4 టైప్స్ decimal form ఇది default form which are going to use decimal form base 10 we are going to call it is a default number system which we use సో ఇక్కడ ఏమేమి డిజిట్స్ అలౌ చేస్తుందంటే 0 to 9 ఎగ్జాంపుల్ a equal to 239 b equal to 789 ఇది బేస్ 10 ఫామ్ అంటాం దీన్ని మనం బై డిఫాల్ట్గా డెసిమల్ ఫామే ప్రిఫర్ చేస్తాం ఓకే అది కాకుండా ఇంకా 3 ఉన్నాయి ఏంటవి బైనరీ ఫామ్ అని ఆక్టాల్ ఫామ్ అని హెక్సాడెసిమల్ ఫామ్ అని ఉన్నాయి బైనరీ ఫామ్ బేస్ 2 so which allows the digits are 0 and 1 these values are prefixed with is important 0b or capital B gani
లోయర్ కేస్ బి కానీ వాడచ్చు, బట్ జీరో బి వాడాలి. ఎగ్జాంపుల్ 0b1101 అని ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి మనం, ఇది print. Then I'm not going to give the prefix with the 0b. Just I'm going to give what is the value is there here. 1101. 1101. ఇక్కడ 1101 ఇస్తే ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తాను. My value equal to. Now I want to go for print type of my value. So what is the class is showing? The integer value showing that. If I print the value, what I am going to get? My value. So 1001.1 only showing that. Okay, but it's a binary form. So where you represented? You are not represented anywhere. It is binary form. Now you see that if I go for the print 0b1101, I get. If I run a test, see, by default it converts while displaying the value into the decimal form only. Even though he given the binary form, while execution time it converts into the decimal form, base 10 form on go and displays. So how to convert this one? This is the way how we can go for this. ఇప్పుడు 1101 base 2 కదా, 2 power of 0, ఇక్కడ 0 వస్తుంది by default. 2 power of 1, 2 power of 2, 2 power of 4, 3 it is. 2 power of 3 అంటే what multiplied with 8 plus 1 multiplied with 4 plus 0 plus 1 multiplied with 1. And then those 8 plus 4 plus 1. That means 13 it is. ఇట్లా బైనరీ ఫామ్ ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని ఇలా. బట్ వాట్ ఇస్ ద ప్రీఫిక్స్ విత్ 0b? అయితే అలౌడ్ డిజిట్స్ ఆర్ 0 and 1 ఓన్లీ. ఆక్టాల్ ఫామ్ అనేది ఉంది. అలౌడ్ డిజిట్స్ ఆర్ 0 to 7 ఓన్లీ. అయితే ప్రీఫిక్స్ విత్ 0o. ఓ అనేది లోయర్ కేస్ కానీ అప్పర్ కేస్ కానీ వాడచ్చు. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ ద 0o345 అనేది ఉంది. ఇది ప్రింట్ చేస్తే సేయింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద 229. ఎలా వస్తుంది చూద్దాం ఆక్టాల్ ఫామ్లో. ఇక్కడ ఏముంది? ఆక్టాల్ ఫామ్ అంటే 8. సో ఇక్కడ 5 ఉంది కదా, 5 మల్టిప్లైడ్ విత్ 8 పవర్ ఆఫ్ 0 అంటే ఎంత? 8 పవర్ ఆఫ్ 0 అంటే 1. 5 మల్టిప్లైడ్ విత్ 1. సెకండ్ ఉంది 4. సో సెకండ్ డిజిట్ ప్లేస్లో 8 పవర్ ఆఫ్ 1, అందుకని 8 వేసాను ఇక్కడ. రాసాను ఇక్కడ, ఇటు రాసాను. ఓకే, సో 5 మల్టిప్లై 8 పవర్ ఆఫ్ 0. సెకండ్ 4 ఉంది, 4 మల్టిప్లై 8 పవర్ ఆఫ్ 1. థర్డ్ 3 మల్టిప్లై 8 స్క్వేర్. 3 మల్టిప్లై 64. 4 multiplied with 8, 5 multiplied with 1. What is the output we are going to get? 229. We'll see that. Same output we are going to get or not? Print 0 o octal form కాబట్టి. So 345. Decimal form లో వచ్చింది. Same way we have the another form, hexadecimal form, base 16. Basic allowed digits are 0 to 9. మరి 16 దాకా ఎలా వస్తుందంటే A represent the 10, B represent the 11, C represent 12, D
అప్ టు F15. ఇది లోయర్ కేస్ కానీ అప్పర్ కేస్ కానీ. ఇప్పుడు A ఈక్వల్ టు 0x లోయర్ కేస్ అప్పర్ కేస్ యూ కెన్ యూస్ 10 అండ్ అంటే 0. సో ఇక్కడ 16 1. సో ప్రింట్ A16. అలాగే ఫేస్ OX ఫేస్ అని ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇది ఏ ఫామ్లో ఇచ్చారో ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వాల్యూ ప్రీఫిక్స్డ్ బేస్ చేసుకుని. మరి డెసిమల్కి ఏమన్నా ప్రీఫిక్స్ ఇస్తున్నాము? నో. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ డెసిమల్ ఫామ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రీఫిక్స్ విత్ 0b or 0o or 0x means we have to consider binary, octal and hexadecimal. So manually if you want to do like this conversion, a lot of time it's taking. So is there any alternative for that? Means you can use some base conversion functions. What are the base conversion functions? Bin, which is used to convert given integer value into the binary form. ఇప్పుడు డెసిమల్ ఫామ్ లో ఇచ్చింది మనకి. సో బైనరీ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద బిన్. సో ఇది బై డిఫాల్ట్ గా మనకి డెసిమల్ ఫామ్ లో ఇస్తాను, దానికి ఫంక్షన్ లేదు. ఇప్పుడు నేను 229 ఉంది, ప్రింట్ బిన్ ఆఫ్ 229. సో ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ద బైనరీ ఫామ్. ఇది ఎలా మాన్యువల్గా మనం చేయాలి అంటే ఎలా చేయొచ్చు? ఇప్పుడు 156ని సింపుల్గా 156 నేను ఐ వాంట్ గో ఫర్ ద బైనరీ ఫామ్. 2తో డివైడ్ చేస్తాను. 2 డివైడ్ విత్ 156, 78 రిమైండర్ 0. 2 divided with 39 remainder 0. 2 divided with 19 remainder 1. 2 divided with 9 remainder 1. 2 divided with 4 remainder 1. 2 divided with 2 0. 2 1. ఇక్కడ ఈ 1 నుంచి 1 ఇక్కడ తీసుకుంటే సో అప్వర్డ్స్ తీసుకోవాలి బైనరీ ఫామ్. 1 0 0 1 1 1 0 0. ఇది 1 0 0 1 1 0 0. Now you observe the same thing we are going to get or not here also. Print. నాకు బైనరీ ఫామ్లో కావాలి. బైనరీ ఆఫ్ 156. ఇది మీరు జస్ట్ 2 times రాయండి పేపర్లో, దెన్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ ఐడియా. అయితే ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు ప్రాక్టీస్. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ లాజికల్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్, వన్ టైం ప్రాక్టీస్ సఫిషియంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ నెంబర్. సేమ్ థింగ్. అట్లాగే ఇప్పుడు 2తో డివైడ్ చేసి, ఎందుకంటే బైనరీ ఫామ్ కాబట్టి. ఆక్టల్ ఫామ్ అయితే ఆక్ట్ అంటే 8, హెక్సా అంటే 16, అలా డివైడ్ చేసుకుని రాసుకుంటూ వస్తాం అంతే. ఫంక్షన్స్ కూడా ఇచ్చింది దానికి. ఆక్టల్ టు కన్వర్ట్ గివెన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఇంటూ ఆక్టల్ ఫామ్. సో హెక్సా టు కన్వర్ట్ గివెన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఇంటూ హెక్సాడెసిమల్ ఫామ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆక్టల్ ఫామ్ ఇలా 123 ఉందనుకోండి, నేను ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ దిస్ వన్. ఏమంటే సో 123 బేస్ 10 ఉండేది అంటే డెసిమల్ వాల్యూ, ఐ వాంట్ గో ఫర్ ద ఆక్టల్ ఫామ్. అవుతుందని చూద్దాం. సేమ్ థింగ్. ప్రింట్ ఆక్టల్ ఫామ్. ఎంత 123ని ఇలా 0 173 ఇలా రాసినప్పుడు మనకి రిప్రజెంటేషన్ అర్థమవుతుంది. 123 బేస్ 8 ఇస్తే ఆక్టల్ ఫామ్ అని. ఓకే, చూడండి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ. 8తో డివైడ్ చేస్తాం 15, రిమైండర్ 3. సో 8 1 రిమైండర్ 7 అంటే 1 7. ఇది డైరెక్షన్ అప్వర్డ్ వెళ్ళాలి. 1 7 3 అట్లా. సేమ్ దిస్ వన్ ఆల్సో 100 ఆల్సో. Float data type. This value is represented by float class. Float class. So it is real number with a floating point representation. It is specified by a decimal point. సో మనం 123 ఇచ్చిన ఫ్లోట్ అన్నప్పుడు 123.0గా తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 123.456. టైప్ చూసాను టైప్. సో ఇట్ గోయింగ్ టు గివ్ ద టైప్ ఇస్ ఫ్లోట్. మనకి ఇందాక ఇంటర్న్ ఇచ్చింది ఇక్కడ. Now I will go for the some value 45.678. Print type of f. So class into float and చూపిస్తుంది. That is the data type. Okay, that is the data type అంటే class అని చెప్పాం కదా నాకు. సో వేరియబుల్ అనేది ఇన్స్టెన్స్.
Floating points we can represent only in decimal points only. Optionally, the suppose sometimes we రాసే 1.5 ఈ 3 అంటే ఏంటి అర్థం చూద్దాం. 15 multiplied with 10 power of 3. 10 power of 3. ఇది సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అంటాం దీన్ని. ఇట్లా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో బిగ్గర్ వాల్యూ ఆల్సో వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ద షార్ట్ ఫామ్. ఇట్లా వస్తుంది. మీకు డిస్మల్ కూడా వచ్చింది చూడండి. గివ్ ద డిస్మల్ ఆల్సో. There is a floating points we can represent only in decimal points only. Option the character E or capital E followed by a positive or negative integer may be appended to specify scientific notation or exponential form. Advantage in bigger values also we can represent in short form like this. Then maximum అన్ని పాయింట్ కవర్ అయ్యేదని ట్రై చేస్తున్నాను. మీరు ఏం జస్ట్ ఎంతవరకు మనం ఇంకా యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేయలేదు. సో ఫండమెంటల్స్లోనే ఉన్నాం. ఎన్ని ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ కింద తీసుకోవాలి. సో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్. సో ప్రీవియస్గా మనం డిస్కస్ చేసాం. కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై కాంప్లెక్స్ క్లాస్. సో ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫైడ్ యాజ్ అ రియల్ పార్ట్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్. ఓకే, జే ఉంటుంది. This kind of values are used in mathematical applications, scientific applications, electrical applications like this. So, ఎలా represent x equal to 10 plus 20j. Print x dot real అంటే 10 డిస్ప్లే చేస్తుంది. x dot image imag అంటే 20 డిస్ప్లే చేస్తుంది. Okay. Real part can be any form of integral, whereas image part should be the decimal form only. అంటే మనకి ఇంటీజర్ అంటే మనకి 4 ఫార్మ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. డెసిమల్ ఉంది, ఓకే, బైనరీ ఫామ్ ఉంది, ఆక్టాల్ ఫామ్ ఉంది, హెక్సా ఫామ్ ఉంది. బట్ ఈ షుడ్ బి ఈ సెకండ్ పార్ట్ అనేది మాత్రం డెసిమల్ ఫామ్లోనే ఉండాలి. అది బేసిక్ థింగ్ రూల్. నెక్స్ట్ వన్ బూల్ డేటా టైప్. బూల్ నథింగ్ అంటే బులియన్ డేటా టైప్. ఇట్ ఈస్ బూల్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం పైథాన్. సో జావా అయితే బులియన్ అనే రాస్తాం. ఇక్కడ మాత్రం బూల్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. To represent a logical value like yes or no, we can use bool values. Data type with one of the two built-in values, either true or false it is. So class is bool. So make sure when you are going to use this true false values, the t అనేది ఇప్పుడు అప్పర్ కేస్ లో ఉండాలి, f అనేది కూడా అప్పర్ కేస్ లోనే ఉండాలి. Okay. So can we do arithmetic operations for this boolean means we can do it is ఎందుకంటే ట్రూ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా ఒకటి తీసుకుంటుంది, ఫాల్స్ అంటే జీరోగా న్యూమరిక్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటుంది. సో if ట్రూ ప్లస్ 2 అంటే 2 వస్తుంది అవుట్పుట్. యూ వాంట్ టు సీ దట్ యూ కెన్ సీ ప్రింట్ ట్రూ ప్లస్ 2 వచ్చింది సరే. ప్రింట్ ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్ అంటే 1 వచ్చింది. ఇట్లా ఇప్పుడు డేటా టైప్స్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ న్యూమరిక్. ఇందులో ఇంటీజర్ డిస్కస్ చేసాము, ఫ్లోట్ డిస్కస్ చేసాము, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, మనం ఇంటీజర్లో 4 ఫార్మ్స్ డిస్కస్ చేసాం. బైనరీ, సో డెసిమల్ ఫస్ట్ వచ్చేసి డెసిమల్ ఫార్మ్, దెన్ బైనరీ, octal, then we have the hexa.
డిఫాల్ట్ ఫామ్ మీద రిప్రజెంట్ చేస్తాం డెసిమల్. మీరు ఇఫ్ యూ గివెన్ ద integer value either in bin form or octal form or hexa form, by default it converts into the decimal form only. అయితే డెసిమల్ ఫామ్ నుంచి బైనరీ ఫామ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే బిన్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్. అలాగే ఆక్టల్ ఫామ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఆక్టల్ ఇస్ ద ఫంక్షన్. ఎగ్జా అంటే ఎగ్జా ఫామ్. ఇది డేటా టైప్స్ ఫస్ట్ కేటగిరీ మనం డిస్కస్ చేసింది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఇంటీజర్, కాంప్లెక్స్ నెంబర్, ఫ్లోట్. సో ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్, కాంప్లెక్స్. సో బూలియన్ కూడా డిస్కస్ చేసాను, bool we are going to use. Okay, so remaining data we'll see in the next session. Thank you. Please try to subscribe this channel and click on this bell button to get the updates. Bye.